And thanks a lot, KTR garu. In your busy schedule, you gave time for us. యాక్చువల్గా మేము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము విమెన్కి అంటే మేము కూర్చొని మా డైనింగ్ టేబుల్ల దగ్గర మా ఇళ్లల్లో మా ఆఫీసుల్లో కూర్చొని ఏదో మాకు మేము మాట్లాడుకుంటూ గొణుక్కుంటూ ఫీల్ అవుకుంటూ ఇలా జరుగుతుంటుంది అనమాట. అంటే ఎప్పుడు మనం బయటకు వచ్చి అదే మన సమస్యలు కానీ మన ఇష్యూస్ కానీ మనం మాట్లాడుకోవాలి, మనం చెప్పుకోవాలి అన్న ఒక సందర్భం ఎప్పుడు రాలేదు. ఈరోజు మేము ఆ సందర్భం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దానికి మీరు రావటం మాకు నిజంగా ఆనందంగా ఉంది. అయితే మొట్టమొదటిగా కేటీఆర్ గారు, మీరు ఒక పొలిటీషియన్, ఒక లీడరు, ఒక మంత్రి, ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. కానీ మీరు ఆల్సో యు ఆర్ అ గ్రాండ్ సన్. మీ నాన్నమ్మకి అమ్మమ్మకి యు ఆర్ సన్ టు యువర్ మదర్, యువర్ హస్బెండ్, యువర్ అ ఫాదర్, యువర్ అ బ్రదర్. ఇన్ని రోల్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నారు ఇంట్లో. ఐఎమ్ ష్యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఈరోజు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉండటంలో కానీ, మీ ఐడియాలజీ ఫార్మేషన్లో కానీ, మీ వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎంతో కొంత రోల్ ప్లే చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉందండి? Firstly, thank you. I sincerely thank all of you for showing up so early in the morning. Indula, how many non-Telugu speakers here? So guys who absolutely don't understand Telugu, right? So we'll do a Tinglish. I think English yeah, because you know combination cheddam. Let's keep it Hyderabadi so yes, that yes, you know, exactly. it becomes English, Hindi, Telugu, yes. No problem. Urdu, everything, right? So firstly, thank you to all the ladies for joining us, and really appreciate all of you taking the time out. Meer adigindi vyaktitva vikasanlo annaru. I think every human being eventually, be it a man or a woman or whoever it is, I think end of the day your life experiences really make you what you are. One of the strongest influences on me has been my mother, because without a question, my father, you know, was a super busy man, and of course, you know, credit where it's due, he was you know, in public life. So I would never understand back then as to why he was missing in action, why we couldn't see him for so many days. But now I'm in his role. I'm actually on the other side of the table now, so I can relate to what he must have gone through. Kani nijanga kuda you know, growing up with, and I didn't spend much time with my mother also. Nenu 10th class lopale I was in 7 different schools, and I was in 4 or 5 different hostels. So atla early childhood was very interesting and a toughening exercise. Etla ante aa rojullo, I'm quite old actually, so 47 48, so aa rojullo, which is about 30-35 years ago, it was a different world. We didn't have as many amenities, as many things as the kids these days do. అయితే ఆ రోజుల్లో, అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మా మదర్కి తనకి మా నాన్నమ్మ, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో 9 మంది అక్క చెల్లెలు మా ఫాదర్కి. అండ్ యు నో ద సిట్యుయేషన్, యు నో, లైక్ a typical Telugu household where కోడలు should take care of all the అందరూ, మా వదినలు, మా వాళ్ళ మరదళ్ళు, మా అత్తలు, ప్లస్ మా ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, వెరీ బిగ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక తనకి అంత పని ఉన్నా, తనకి మొత్తం ఒకవైపు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉన్నా, బట్ షీ మేడ్ షూర్ దట్ యు నో, షీ నెవర్ షోడ్ మీ హర్ వీక్నెస్, హర్ వీక్ సైడ్. I think that's one of the most important messages that the kids get from us. You know, there's a lot of incidental learning. అంటే కాకతాళీయంగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు చెప్తే ఏ పిల్లోడు వినడు, ఏ పిల్ల వినదు. ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ యూస్ టు, you know, adults preaching to them. If you sound too preachy, they'll basically ignore you and act like they're listening, but they won't. But how we behave, how we kind of you know, perform in our day-to-day lives, in spite of our pressures, in spite of our work pressures, in spite of our life pressures, in spite of all the existential realities, iyanni undanga kuda how do you manage to keep a balance? I think that is one of the most important things I've picked up from my mother. She's gone through a very tough kind of early life, because I think she was married at the age of 14. My father and mother were married when they were like 14 and 15. So you can imagine, aputlo, I guess the act was not there, Sharada Act. So aa rojullo when she came in, and I was in the world already when she was 20 or 21. So you can imagine being a parent at 20, 21, you are basically an adolescent and you're already a parent. So you can imagine what kind of experience she must have gone through. And nijanga kuda
lot of credit to her, of course. And then my wife, we've been now married for 20 years almost, and she comes from a non-political family. Her father was a bureaucrat, he was a retired forest officer. And అమ్మాయికి పాపం నాన్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి వచ్చి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో అంటే ఇది ఒక సర్కస్ మాది నిజంగా కూడా సర్కసే. వెరీ ట్రూ. అంటే రోజు ఇంట్లోకి వస్తే చూడాలి బయట ఎన్ని చెప్పులు ఉన్నాయని చూస్తే ఆ రోజు తెలుసు ఓహో ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సో మనం మెల్లిగా అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మాయి ఏమో షీజ్ పాపం ప్రైవసీ కోరుకునే అమ్మాయి. అట్లాంటి అమ్మాయికి ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో సడన్గా థ్రస్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్ kudos to her for putting up with me. I think she continues to live with all the things all the nuisance that I bring into her life. So thanks to her for her patience and endeavor. And of course my sister, my daughter, I think my sister again is a fighter. She's a dynamic, and possibly మా మొత్తం ఫ్యామిలీలోనే బాగా గట్స్ ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు అంటే మా సిస్టర్ అని డౌట్ లేదు. మా అందరికంటే అగ్రెసివ్.